Okay, so let's start conversion of units of weight. So for the conversion of the weight units, first of all you have to be remember one thing. जैसे कि हमने length में सीखा था, we are using the three units, centimeter, meter, and the kilometer, right? Now for the weight, we are using only two units, kilogram and gram. Kg means kilogram, G means gram. So we have to be write down a first sentence for them. What is the relation between the kilogram and the gram? जैसे हमने सेंटीमीटर और मीटर के बीच में लिखा था 1 meter equals to 100 centimeter. Then we are also write down the relation between the meter and the kilometer. 1 kilometer equals to 1000 meters. Like that, we have to be again write down the relation between the kilogram and the gram. So relation between kilogram and gram is that 1 kilogram equals to 1000 gram. You have to be compulsory remember this thing. आपको ये चीज कंपलसरी याद रखनी है अगर आपको कन्वर्जन करना है तो. Okay, so first conversion is conversion of bigger units to the smaller units. First conversion is bigger units to smaller units. So in the kilogram, you can easily identify that kilogram is the larger unit and gram is the smaller unit. So first conversion is kilogram to gram. First conversion is kilogram to gram. So as you know, there is a 1 kilogram equals to 1000 gram. If you want to convert a kilogram number to the gram, nothing you have to do. You have to just multiply that number by 1000. आपको वो नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. I am also write down that to convert kilogram to gram, multiply the number by 1000 or directly add 3 zeros. जैसे हम कन्वर्जन में करते थे किलोमीटर टू मीटर, सेम प्रोसेस होगी किलोग्राम टू ग्राम. सेम प्रोसेस लाइक kilometer to meter. Okay, so let's see the example. First, I will be taking the snap of that. Then we will be see the example for that. Okay, now it's time for the examples. I will be share this next to you. So if you are not able to write, so don't worry for that. Examples. First, 5 kilogram. 5 किलोग्राम. किलोग्राम आपको नंबर दिया है, आपको उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में. तो सिंपल इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. सो एज यू नो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो 5 किलोग्राम इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. सेम ही प्रोसेस है जो हम कन्वर्जन करते थे, वही प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है. So 5 kilogram equals to 5000 gram. This is your answer. Second example, 9 kilogram. 9 kilogram. So simply 1 kilogram. This sentence is compulsory. आप कोई भी conversion कर रहे हो तो relation क्या है वो ही आपको पहले लिख देना है, उसके ही 1 मार्क आपको मिल जाएंगे.
whenever you are starting with this. 1 kilogram equals to 1000 gram. So 9 kilogram equals to 9 multiplied by 1000 gram. So 9 kilogram equals to 9000 gram. Two examples are done. Now, third example, 7 kilogram 245 gram. 7 kilogram 245 grams. So what we have to do, here is the kilogram and grams. Both are given. Convert kilogram to gram. किलोग्राम को हमें सबसे पहले करना है ग्राम में कन्वर्ट. वी हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट द किलोग्राम टू ग्राम. देन वी हैव टू ऐड ग्राम नंबर टू द गिवन ग्राम. 7 किलोग्राम को जो हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट वन वी हैव टू बी ऐड इन 245 ग्राम. सो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट. So first, 1 kilogram equals to 1000 gram. So 7 kilogram equals to 7 multiplied by 1000 gram. So 7 kilogram equals to 7000 gram. First step done. Now we have to add 245 to the 7000 gram. So 7 kilogram 245 gram equals to 7000, because 7 kilogram equals to 7000 plus 245 gram. So answer is 7 kilogram 245 gram equals to, अगर आपको हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा तो आप उसको वर्टिकली कन्वर्ट करके एडिशन कर सकते हो. 7000 plus 245. बट प्लेसेस आर कंपल्सरी. आपको प्लेसेस देखनी है. वंस की प्लेस पे वंस, टेंस की प्लेस पे टेंस, लाइक दैट. 5 4 0 plus 2 7 plus 0 7245 grams. Okay. Okay, so this is the first conversion we done here. Firstly, we convert the bigger units to the smaller unit, means kilogram to gram. Now, we are going to convert the smaller unit to the larger unit. After completion of the topic, I will be asked to the students, if you have a query, then you can tell me right now. You cannot be telling me via parents or messages. You have to be telling me right now, ताकि जो same query अगर किसी और की रहती है तो वो solve हो जाए. So second conversion is smaller unit to bigger unit. So same thing we have to be remembered to convert for that. So smaller unit is in the weight is the gram and bigger unit is the kilogram. We are only learning the two units in the weight, kilogram and the gram. So smaller is the gram and bigger is the kilogram. So have to be convert first grams to kilograms. Same thing we have to be remembered that 1 kilogram equals to 1000 gram. But what should we have to do? We are for converting the bigger unit to the smaller, we are multiply by 1000. हमने 1000 से multiply किया था. But अभी हमें ग्राम से किलोग्राम में convert करना है, तो हम उसके लिए करेंगे division.
सेम प्रोसेस आएगी जैसे हम लेंथ में करते थे, वही करना है यहाँ पे वेट में, बस यहाँ पे यूनिट्स ही चेंज रहेंगे. सो ग्राम्स टू किलोग्राम, टू कन्वर्ट gram to kilogram, divide the number by 1000. In division, quotient is a kilogram and remainder is ग्राम. जब हम डिवीजन करेंगे उसमें जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी अ किलोग्राम, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा दैट इज अ ग्राम. जैसे कि हम करते थे कन्वर्जन ऑफ मीटर टू किलोमीटर, राइट? सेम थिंग वी आर डूइंग. क्वेश्चन विल बी अ किलोग्राम and the remainder will be a gram, sorry, kilometer and the meter. So same thing we have to be do again. Okay. Okay, so now let's see the example for them. Examples to convert gram to kilogram. First example, 4,000 gram. 4,000 gram. So we have to be do the division. So you know that 1,000 gram equals to 1 kilogram, or you can write down the 1 kilogram equals to 1,000 gram. That is your choice. So 4,000 gram equals to 4,000 divided by 1,000 gram. Okay, so here I am doing the division. 4,000 divided by 1,000. 1,000 ones are 1,000. 1,000 twos are 2,000. 1,000 threes are 3,000. 1,000 fours are 4,000. 1,000 fours are 4,000. 0, 0, 0. 4 minus 4, 0. This is the remainder. This is the quotient. Quotient means a kilogram. Sorry, yes, kilogram, and remainder means a gram. So answer is 4 kilogram 0 gram. There is a 0 gram, so no need to write down the 0. So 4,000 gram equals to 4 kilogram. Second example, 8,639 gram. 8,639 gram. So 1,000 gram equals to 1 kilogram. So 8,639 gram equals to 8,639 divided by 1,000 gram. Now we have to be do the division. 8,639 divided by 1,000. So 1,000 fours are 4,000, 1,000 fives are 5,000, 1,000 six are 6,000, 1,000 sevens are 7,000, 1,000 eights are 8,000. 1,000 eights are 8,000. We cannot be take a 1,000 nines are, because 1,000 nines are 9,000. That is a larger from the 8,639. So 9 minus 0, 9. 3 minus 0, 3. 6 minus 0, 6. 8 minus 8, 0.
So this is the quotient, this is the remainder. Quotient means the kilogram and remainder means a gram. So the answer is 8639 gram equals to 8 kilogram 639 gram. Okay, 2 examples are done. Now, third example. Five thousand 91 gram. 5091 gram. So simply you know that 1000 gram equals to 1 kilogram. So 5091 gram equals to 5091 divided by 1000 gram. Sorry, kilogram. So what should we have to do? We have to do the division now. 5091 divided by 1000. So 1000 5s are, यहाँ पे first 5 है तो portion में वही आएगा. 1000 5s are 5000. 1 minus 0, 1, 9 minus 0, 9, 0 minus 0, 0, 5 minus 5, 0. So this is the quotient and this is the remainder. So quotient means the kilogram and remainder means a gram. So the answer is 5091 gram equals to 5 kilogram. And here there will be, you can write down only 91. 0, 0 लिखने की आपको जरूरत नहीं है. 91 gram. So this is your answer. And here we done our first conversion. So students, now if you have any of the query, so you can be ask me. Okay, so if you have a query, you can ask me. Ma'am, Huh? ma'am, I have not query. ma'am, अभी इसके भेजोगे? क्या? Can you? मैम आप इसके फोटोज भेजोगे? हाँ भेजूंगी ना. मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था. I will be send the pictures. Okay, ma'am. So students, Ma'am, I have query. It's a time of 9:12. So now I will be give you a task. Okay, but you have to be completed now. मैं आपको कुछ examples अभी solve करने के लिए दे रही हूँ. तो अभी आप इसको solve करोगे. मैम कितने हैं? मैम मुझे बोर्ड पे नहीं दिख रहा तो आप उसका भी फोटो भेज देना. हाँ Yes, ma'am. I will send the photos to you. So some of मैम other. जो अभी टास्क दे रहे हो वो वाला भी भेजोगे? हाँ भेजूंगी. Convert kilogram to gram. मैम, हाँ एक्सक्यूज मी मैम. हाँ हाँ बोलो. मैम वो क्या है? आपने 1 और 2 दोनों के दोनों करवा दिए. Means तो आपका ध्यान कहाँ पे था राशि? आपको कैसे पता नहीं चला कि मैंने क्या करवाया? ओके 7 किलोग्राम. मैम वो शायद बाद में ज्वाइन हुई होगी. मैम वो शायद बाद में ज्वाइन हुई होगी. ओके 5 किलोग्राम यस मैम. 238 ग्राम. थर्ड 2 किलोग्राम मैम 98 gram. Please start it, complete it by yourself right now. आपको इसको अभी complete करना है.
4 मैम आप इसके पिक भेजोगे ये वाला why are you asking one thing again and again? 6 kilogram 503 grams. Convert gram to kilogram. First, 7,000 grams. Second, 4,238 grams. Third, 1,097 grams. 5,200 grams. Complete it now.